Good morning, students. In today's class, we are going to start the second unit. In the second unit, we start with chapter 5 Python variables and operators. We are going to learn a new computer language, Python. It is an object oriented programming language. It is one of the easiest language in the world. The most of the Google, Yahoo, the most of the companies they are recommend 100% usage available in Python languages. So you can learn this language. It is entirely different from C++. You can easily access the variables, operators, etc. in Python. So we start our lesson. First, introduction about Python. Python is a general purpose language. General purpose means we can use it for scientific and non-scientific things. So it is called a general purpose language. It is created by the person Guido van Rossum. He is from CWI, Central Wisconsin Informatica, which is a National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands. The language was introduced in the year 1991. Python got the name because of one of the famous serial in BBC comedy series, Monty Python's Flying Circus. From that they are taken the name Python. It supports both procedural and object oriented programming approaches. So what are the key features of Python? First, it is a general purpose language, so it supports both scientific and non-scientific programmings. Some of the languages it is exclusive for scientific programming. This is Python is common for both. The second one, it is a platform independent programming language. Platform independent means, what is a platform? It operates in all the types of operating system. It supports in all the type of computers. Even in your mobile phone you can run Python. So it is common language for all the platforms. The next one, the programs written in Python are easily readable and understandable. You can easily read the variables, values and etc. and you can easily understand the language. These are the key features of Python languages. Now we starts with what are the modes available in Python and other things. In this lesson, in this book we are learning version 3.x ideally integrated development learning environment. You can download the software from the website python.org. Okay, in programming in Python, usually in programming in Python we have two modes. One is interactive mode, another one is script mode. In interactive mode, we have a command prompt. There is a 3 greater than symbol. It is a symbol for interactive mode. In the interactive mode, whatever the things you are typed, it automatically compiled, so you can get the answers immediately. In script mode, we want to type the programs like C++. We want to type it, we want to save it with the extension .py, and it automatically run by using the interpreter. Once it was run, we can get the answers. In interactive mode, directly we can receive the answers. Whenever we type the lines, we can receive the answers immediately. But in the script mode, we want to save the program, and once it was saved, we can use it. We can compile it and we can get the answers. The script mode is to create edit Python source file. Script mode is better for editing. Interactive mode, whatever we typed, we can just copy and paste it, we can edit it. So first we start with interactive mode programming. It is like a simple calculator. For interactive mode, you want to start with start all programs Python 3.x and IDLG integrated development learning environment. It shows 3 prompt. Whatever the things you are typed here, you will get the answers. For example, here one example is given: 5 plus 10, it automatically gives 15. 5 plus 50 into 10, it automatically gives the answer 505. Here we are using one printing statement, print of Python programming language. It prints Python programming language. X equal to 10, y equal to 20, z equal to x plus y. Print of the sum of z, it gives the answer the sum equal to 30. So that means whatever we typed in the interactive mode, we can get the answers immediately. So this is the benefit of interactive mode. The next mode is script mode. For working with the script mode, we want to start with
file and select new file options, otherwise Ctrl plus N. From that we can get one screen. From that screen we want to type our program. After typing the program we want to save it. For save the program we want to select file save or Ctrl plus S options. Once we selected Ctrl plus option, it will ask you the file name and file location. You can type the file name and select the file location and type the file name and click save options. Your file will be saved with the extension .py. It is a default Python file. Extension is .py. Once the file is saved, you want to execute the Python file. For executing the Python file, you want to select run option and then select run module. Otherwise the shortcut key for running the option is F5. You can press the F5 and you can get the answers immediately. Here it is a program. This is a sample program. A equal to 100, B equal to 350, C equal to A plus B. Print the sum of C. Here you can get the answers 450. Once we can press the F5 button, you can receive the answers immediately 450. Suppose if there is any error in your program, it shows in red color. You want to correct it. Once you want to correct the errors, you want to save it again. You want to press either Ctrl plus S or file save option. Once it is in error free mode, you can get the answers. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைல்லே வந்து பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இதான் வந்து பைத்தான் ஆப்பு. பைத்தான் 3L அப்படிங்கிறது அந்த ஆப்போட நேமு. இப்போ வந்து பைத்தான் 3L செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இப்போ இதில் வந்து நம்ம சொன்ன பார்த்திங்களா இன்ட்ராக்டிவ் மோடு, ஸ்கிரிப்ட் மோடுன்னு இங்கே 2 மோடு இருக்குது. இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சோல் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மோடு, எடிட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கிரிப்ட் மோடு. இப்போ கன்சோல் கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா டேரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் வந்துடும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து 5 + 10 அப்படின்னு நான் போட்டேன்னா இமீடியட்டாக எனக்கு ஆன்சர் 15 வந்துடும். பிரிண்ட் ஆஃப். பிரிண்ட்டுங்கிறது யூஸ்வலாக வந்து பிரிண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய லைனு. பிரிண்ட் ஆஃப் இப்போ டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே எது கொடுத்தாலும் அது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். பிரிண்ட் ஆஃப் வெல்கம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். இப்போ இதை வந்து என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா இமீடியட்டாக எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும். சப்போஸ் எனி எரர்ஸ், இப்போ பிரிண்ட்டில் வந்து ஏதாவது நான் எரர் விடுறேன் அப்படின்னா, நான் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுக்காம இல்லை ஒரு க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் கொடுக்காம ஏதாவது விட்டேன்னா இது மாதிரி என்ன ஆகிடும்னா, எரர் இருந்ததுன்னா அது வந்து என்ன ஆகாது, பிரிண்ட் ஆகாது. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்டாக்ஸ் எரர், இன்வாலிட் சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்துடும். இது ஒரு மோடு. இதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கும், எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. இதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதிலிருந்து வெளியில் வந்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எடிட்டர் மோடு. எடிட்டருங்கிறது வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு C++ல் நம்ம டைப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இதில் ஒரு சாம்பிளாக ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இப்போ இது ஒரு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எடிட்டர் மோடில் நீங்கள் இது மாதிரி டைப் பண்ணிக்கணும். டைப் பண்ணிவிட்டு கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு வந்து F5 சிஸ்டத்தில் வந்து F5 ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே மொபைல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து இது மாதிரி ஒரு ஏரோ இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ஏரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கணும். இந்த ஏரோ பட்டனை ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரன் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் பைத்தானில் ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும். எல்லாருமே இந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பைத்தான் 3L அப்படிங்கிற இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பைத்தானை வந்து சிஸ்டமே வேண்டியதில்லை, மொபைலே நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும். கொஞ்சம் எல்லோரும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க. ஃபர்தர் கிளாஸஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.